Achieving goals, achieving goals. It was a hot steamy night. A woman in labor was perspirating in pain. It will be all over, said the handmaid who was treating her. It was a restless night. Sweats of anxiety were rushing down the mother's face. The father, who stood outside, was rubbing his hands in impatience, praying to Lord Ganesha, "Oh Lord, everything should be safe and sound. Let the mother and baby be safe," he said. Sometime later, shrill sounds of the baby could be heard. The handmaid happily announced, "Lakshmi Hui, hi, a girl is born." The father took the baby in his hands. Her fingers were as tiny as a mouse, and her hair as smooth as silk. The handmaid entered the room and said, "What should be the name of this young princess?" The father cheerfully announced the baby's name. Her name would be Banu, who would shine like the sun and would achieve name and fame. As young Banu grew up, she became observant. Every evening her mother used to sit down on the chat-tie with her manually operated sewing machine and used to stitch clothes to earn a living and be a helping hand to the family. Banu observed reluctantly and ran towards her mother. She said, even I want to stitch clothes." Mother laughed and said, "You are too young to do it. Besides, you can even hurt your tiny fingers if it comes under the needle while stitching." Banu heard her mother's warning, but this did not stop her to achieve her goals and fulfill her ambitions. Banu had heard that practice makes man perfect, hence, one summer afternoon, when everyone were asleep, suddenly her sight stuck at something. It was her mom's sewing machine with an unfinished work, which was given by their neighbor, Savita Tai, for her sister's wedding. Excited on watching the shiny sewing machine all by itself, she sat near it and remembered how her mother used to operate this machine. She felt that, "I have to create something concrete that won't need to be redone. It is just me and the machine or the needle," thought Banu. As she increased the speed of the machine, felt in her mind that everything seems clear and purposeful. I see the needle go up and down, and then an object appears. Upon the beautiful lenga was a design in blues and creams, the colors of the ocean Jazz loved so much. Every pattern was of foliage or flower in flowing swirls, as if together, in print and hue, it told of the oneness of earth. At last the work was done. Banu, with a sense of satisfaction, said, "I am fulfilled, I am at peace in my creation." Banu spent all her summer vacations stitching frocks and frills for her siblings. She mastered her steps, and understood the art of spinning as she enjoyed each and every moment of her work. Her parent too noticed her hard work and didn't let her determination falter. They decided that she should go to Mumbai. That's when she decided that she was ready to try her hands in fashion. Getting an opportunity wasn't easy in a city like Mumbai, where young amateur people were struggling hard to gain fame, but Guru Dutt Sahab gave her a chance to design costumes in the 1956 film C. ID. From that very moment Banu's career boosted. This was like a dream come true, thought Banu. One day, Banu was working in her office. Those days people had no means for communication. Her assistant named Simi one day came running to Banu and said, "Listen carefully, a foreign film director is coming to India to make a film on Gandhi. Would you like to work on it?" I did not respond immediately. A number of questions were passing through my mind. I thought to myself, would I be able to do it? The stark look of Gandhi's dodo was frightening in comparison to the razzle-dazzle of Hindi cinema. Simi shook me and said, "This is an important assignment and a great opportunity to show your talent." I became ready. The audition was held at the Sea Rock Hotel at Bandra in Bombay, where Lord Richard Attenborough's production office was located. After a long interview, he informed his team that he had found his costume designer for Gandhi. He then gave me the script and asked me to meet him the following day to discuss it. What a script it was! It brought tears to my eyes. Banu wondered that. It was entirely her responsibility to look at each and every costume requirement. It was a daunting task as the lifespan of 50 years of a global icon had to be recorded on celluloid. Meanwhile, the other main characters of the film started coming in for fittings. The biggest hall at the Ashoka Hotel, Delhi, was filled with hundreds and thousands of costumes on racks, and Đạt được mục tiêu đó là một đêm nóng bỏng một người phụ nữ đang lao động đang đổ mồ hôi trong đau đớn, nó sẽ là tất cả nói rằng cô gái đang điều trị cho cô ấy. Đó là một đêm không ngừng nghỉ mồ hôi của lo lắng đang đổ xô xuống mặt các bà mẹ. Người cha đứng bên ngoài, đang cọ sát tay trong sự thiếu kiên nhẫn cầu nguyện với Chúa Gansa lạy Chúa. Mọi thứ phải được an toàn và lành mạnh, hãy để mẹ và em bé được an toàn, ông nói.
Một thời gian sau đó những âm thanh chói tai của em bé có thể được nghe thấy, người hầu gái vui vẻ tuyên bố, Lakshmi Hui hai, một cô gái được sinh ra. Người cha nắm em bé trong tay, ngón tay của cô bé nhỏ như con chuột, mái tóc của cô mịn như lụa. Cô hầu bước vào phòng và nói tên của công chúa trẻ này nên là gì? Người cha vui vẻ thông báo tên em bé, tên của cô ấy sẽ là Banu, người sẽ tỏa sáng như mặt trời và sẽ đạt được tên tuổi và danh tiếng. Khi Banu trẻ lớn lên, bà trở nên quan sát. Mỗi buổi tối mẹ cô thường ngồi trên chát tai với máy may vận hành bằng tay và thường khâu quần áo để kiếm sống và là một bàn tay giúp đỡ cho gia đình. Banu quan sát miễn cưỡng và chạy về phía mẹ cô. Cô nói, ai, thậm chí tôi muốn khâu quần áo. Mẹ cười và nói, con còn quá trẻ để làm điều đó. Bên cạnh đó bạn thậm chí có thể làm tổn thương ngón tay nhỏ của bạn nếu nó đi dưới kim trong khi khâu. Banu nghe lời cảnh báo của mẹ cô, nhưng điều này không ngăn cản cô đạt được mục tiêu của mình và hoàn thành tham vọng của mình. Banu đã nghe nói rằng thực hành làm cho con người hoàn hảo. Do đó, một buổi chiều mùa hè, khi mọi người đang ngủ, đột nhiên mắt cô bị mắc kẹt ở một cái gì đó, đó là chiếc máy may của mẹ cô với một công việc chưa hoàn thành được do người hàng xóm Savita Tai đưa ra cho đám cưới chị em của cô. Vui mừng khi xem chiếc máy may sáng bóng của chính nó, cô ngồi gần nó, và nhớ mẹ cô đã từng vận hành chiếc máy này như thế nào. Cô cảm thấy rằng, tôi phải tạo ra một cái gì đó cụ thể mà không cần phải làm lại. Nó chỉ là tôi và máy hoặc kim. Banu, khi cô tăng tốc độ của cỗ máy cảm thấy trong tâm trí của mình rằng, mọi thứ dường như rõ ràng và có mục đích. Tôi thấy cây kim đi lên xuống và sau đó một vật thể xuất hiện. Khi lân ga đẹp là một thiết kế trong blue và kem, màu sắc của đại dương da yêu rất nhiều. Mỗi hoa văn là của tán lá hoặc hoa trong các xoáy chảy, như thể cùng nhau, trong bản in và màu sắc nó kể về sự đồng nhất của trái đất. Cuối cùng công việc đã được hoàn thành, Banu với cảm giác thỏa mãn nói ta đã mãn, ta ở yên bình trong sáng tạo của ta. Banu dành tất cả các kỳ nghỉ hè của mình khâu váy và kiểu cách cho anh chị em của mình. Cô đã nắm vững các bước chân của mình, và hiểu nghệ thuật quay khi cô thích từng khoảnh khắc của công việc của mình. Cha mẹ cô cũng chú ý đến công việc khó khăn của cô và không để quyết tâm của cô lúng túng. Họ quyết định rằng cô nên đến Mumbai, đó là khi cô quyết định rằng cô đã sẵn sàng thử tay của mình trong thời trang. Có được một cơ hội không dễ dàng ở một thành phố như Mumbai, nơi những người nghiệp dư trẻ đang phải vật lộn khó khăn để có được danh tiếng. Nhưng Guru Dot Sehet đã cho cô cơ hội thiết kế trang phục trong bộ phim CID 1956, ngay từ lúc đó sự nghiệp của Banu được thúc đẩy, điều này giống như một giấc mơ trở thành sự thật nghĩ Banu. Một ngày nọ, Banu đang làm việc trong văn phòng của mình. Những ngày đó người ta không có phương tiện để giao tiếp. Một ngày nọ trợ lý của cô tên là Simi chạy đến Banu, và nói rằng, hãy lắng nghe kỹ, một đạo diễn phim nước ngoài đang đến Ấn Độ để thực hiện một bộ phim về Gandhi. Bạn có muốn làm việc trên nó không? Tôi đã không trả lời ngay lập tức. Một số câu hỏi đang đi qua tâm trí tôi. Tôi tự nghĩ, tôi có thể làm được không? Cái nhìn nghiêm khắc của Doti của Gandhi là đáng sợ so với sự rực rỡ của điện ảnh Hindi. Tư Mã Ý lắc tôi và nói, đây là một nhiệm vụ quan trọng và là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tài năng của bạn. Tôi đã sẵn sàng, buổi thử giọng được tổ chức tại khách sạn Syrup tại Bandra ở Bombay nơi có văn phòng sản xuất của Lord Richard Attenborough. Sau một cuộc phỏng vấn dài, ông thông báo cho nhóm của mình rằng ông đã tìm được nhà thiết kế trang phục của mình cho Gandhi. Sau đó ông đưa cho tôi kịch bản và yêu cầu tôi gặp ông vào ngày hôm sau để thảo luận về nó. Thật là một kịch bản đó, nó mang nước mắt đến mắt tôi. Banu tự hỏi rằng, nó hoàn toàn là trách nhiệm của cô để xem xét từng yêu cầu về trang phục. Đó là một nhiệm vụ khó khăn khi tuổi thọ 50 năm của một biểu tượng toàn cầu phải được ghi lại trên celluloid. Trong khi đó, các nhân vật chính khác của bộ phim bắt đầu đến để lấy phụ kiện. Hội trường lớn nhất tại khách sạn Asoka, Delhi, được lấp đầy với hàng trăm và hàng ngàn trang phục trên kệ một.